Moi, j'ai pas eu le choix avec M. Cuiseneau quand je vais travailler là, à Montréal, parce que c'est des Italiens. OK. 15 ans plus tard, on parle un peu italien. OK. Moi, en fait, j'avais vu. Je pense pas. Moi, au départ, je prends un rendez-vous exact. Moi, je vais rencontrer un soir au centre d'achat. Tu veux demander, mais ça va. Je me dis, en attente d'une greffe d'organes, d'un don de vie. Le don d'organes est un sujet complexe qui suscite de nombreuses réflexions personnelles et collectives. Désireuse d'appuyer le jeune Christopher dans sa croisade, l'Assemblée nationale a organisé ce petit déjeuner qui sera suivi d'une conférence de presse afin de sensibiliser la population du Québec au problème. Je vous remercie d'avoir des questions dans le cours de notre témoignage pour la souligner la présence de la députée de notre travail officiel de la santé, officielle, Mme Louise Arel et Mme Cécile Vernet, députée de l'hôpital. Alors, on continue avec les deux autres témoignages. Thank you. We'd like to thank you, Mr. Bossignor, also my good friend William Pisano, and also fellow Italian. And we would also like to send our thank yous to Catalina Gallagher and Catherine Vachon for doing a magnificent job with the agenda today. Thank you. And also my good friend Renee Chabot, who we are saying looks like a young Premier Charest. I would like to share my personal story along with Christopher's wish in the campaign and what it's all about. 9 years ago, I was rushed to the hospital in Toronto with complete liver failure, and I was told I had 2 days left to live. As hours were dwindling away from my life, my funeral arrangements were already made. By the grace of God, a liver became available, and it saved my life. And the person that made that donation also saved 5 other people's lives. 6 of us are alive today because of this donation. I was out of the hospital in 1 week, and I was back in the gym training in 2 months. And I was visiting the hospital for my outpatients, and I would meet 30, 40 people that were waiting for organs every time I went there. And I would talk to these people, and I know what they were going through being on this waiting list. And the sad thing was, as I was making my way out, I knew that half of them were going to die. And the reason why was because too many organs were going to waste in our country. Canada still has one of the lowest rates in the whole world, and we need to admit that, and we need to solve that. In the next 8 years that followed, along with many people, nurses, surgeons, people from all walks of life, joined a campaign across Canada where we had a chance to visit people in 500 communities, and we talked to Canadians about this. We wanted to find out if it was Canadians that were against organ donations. And in the past 8 years, after talking to over 1 million Canadians, we have found not one Canadian that is against organ and tissue donation. We have not found one Canadian that said their religion prohibits them from becoming an organ donor. As a matter of fact, on September the 5th, 2001, the Vatican called us to visit with His Holiness, Pope John Paul II, and he blessed this torch and proclaimed that organ and tissue donation is a genuine act of love. And I can go on and on with all the other religious leaders that have supported organ and tissue donations.
So the question becomes again, why does Canada have the lowest rate, one of the lowest rates? As it's been explained, and also by Dr. Dole as he was explaining, right now it's in our system. It's in our system that is preventing us from getting the maximum potential of organs that could be available. And we need to look and improve that system. Countries such as Spain, they discovered 10 years ago how important this issue was. The king, the president, and all the Spaniards embraced organ and tissue donations, and they created the first system where you opt out. Since then, there have been many other countries that have followed. Every country that has followed this system has shown a dramatic increase in organ and tissue donation. We need to do that here in Canada. That is our mission. This young boy here, Christopher, needs a liver transplant. He's been waiting for 14 years. He is an example of courage, inspiration, but he also wants to tell you of his wish. He wants the country to start acting. He wants the country to start looking at developing this new system. There are thousands of other kids like Christopher that are on the waiting list. Most of these kids will not make it. We need to make this the #1 issue of the country because we have the potential to save almost 4,000 Canadians. And if we could see these Canadians in a burning building, we would send every ambulance and every fire truck to save them. That's the same kind of feeling we should have with the people on the waiting list, because Canada has the best medical technology in the world. They are noted for more advancements in our transplant procedures than anyone in the world, and yet we have the lowest organ donations. We need to improve our system, and we need to make this issue the #1 priority. And remember that lives has to be the #1 priority. And once we do develop more hospitals and more doctors, in turn, it will be better for us even financially, because you will be able to get people like Renee, myself, and others that are dependent on the healthcare system back to work, and money will come back. It is an excellent investment. We are urging everyone here in Quebec, because we believe Quebec could be the first province to lead the way for the rest of the Canadians. And I know Mr. Cusano has been working very hard, and we have the utmost confidence that he will lead the way. And on behalf of everybody here, Kelly, the father, Merle Roberts, the film director, of course, Christopher, our leader, we want to thank you for this pleasant morning. Thank you. All right, George. Christopher, the last word is yours. If you'd like to say something to all of us that admire you for your courage. Go by yourself. All right. I'd like to thank a few people first in the community. I'd like to thank Best Western for giving us accommodations while we're here. They gave us 4 days here, and as well as The police department for parking your car. yeah, the police department for parking our motorhome in their parking lot because we couldn't find any room at the Best Western. And Sears Portrait Studios across Canada, they sponsored us, and they are holding donor cards for us to give out to people, as well as their main sponsor for pictures and stuff. I also like to say, I gotta think of it. Merci de votre encouragement.
This is a pen when we meet some people who want to sign their registered card for donation. This is a souvenir from the National Assembly. Merci beaucoup. Vous avez une petite conférence de presse après, là, c'est ça? Oui, c'est ça, mais s'il y a des gens S'il y a qui ont des questions. des échanges. Oui. Moi, j'aurais juste une question pour le docteur Dor. Oui. Moi, j'aurais juste une question pour le docteur Dor. J'aimerais ça savoir s'il y a possibilité, étant donné le prix exorbitant de ces équipements-là, est-ce qu'il y aurait des possibilités à une réutilisation? Là, on voit le cœur. Est-ce que c'est pensable ou c'est impossible à cause de tous les éléments qui passent à travers cet équipement-là? Effectivement, même tout ce qu'on utilise sur circulation extracorporelle, présentement, tantôt, là, je vais opérer une patiente pour des pontages, il va falloir tout jeter par la suite. Aussitôt que le sang humain est en contact avec ces appareils, à cause des maladies de Creutzfeldt, les hépatites, toutes sortes de choses qu'on n'est peut-être pas capable d'aller s'assurer qu'il n'y a pas de transport de ce genre de prions, des virus qui sont difficiles à détecter. Alors, on est obligé de tout jeter. Alors, ces appareils-là sont tous disposables, malheureusement. Et même après 2 ans, justement, récemment, j'ai eu un problème là, avec un Novacar qui ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas été installé. Il est devenu périmé. Alors, on a perdu 80 000 $ avec ça. Alors, on a gueulé beaucoup après les compagnies, tout ça. On a réussi à récupérer 20 000. Alors, c'est malheureux, c'est coûteux, c'est exorbitant. Alors, c'est pas n'importe quel patient qui... Il faut vraiment qu'il soit aux confins de la vie pour qu'on puisse installer des appareils comme ça. Oui, merci. Je crois que le Québec pourrait être, comme le souhaitait M. Massaro, pourrait être un leader de l'opténate. Parce que l'opténate, on connaît ça. On se fait ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays que l'Espagne? Est-ce que l'Espagne est le seul pays où c'est finalement la règle, le don, et finalement l'exception qui est de se retirer? Je pense qu'il... Je pense qu'en Espagne, c'est devenu un facteur culturel. Go ahead, George. Actually, there's many more countries. Belgium, Austria. I think there's close to 12 countries right now that officially have it in place. And before they were saying that it was a European concept based on Napoleonic laws in society. But right now, Australia is in its 3rd reading in possibly in adapting that same system. So it has gone past the debate and argument that it's a European concept, and why not start it here in Quebec, since you know we fashion some of our culture from European. Why not start it here first? Makes sense. Une question pour le docteur, très technique. Vous avez mentionné, c'est fascinant de voir le cœur chronique qu'on a eu entre les mains. C'est assez lourd aussi. Hein. Mais tantôt, vous avez mentionné que bon, c'était branché directement sur l'arbre. Puis lorsque vous recevez un cœur naturel, on débranche ça. Est-ce que le cœur naturel est directement branché à la même place sur l'aorte que le cœur artificiel? Oui, en fait, non. C'est que le raccord que l'on fait à l'aorte ascendante du patient, ça arrive ce qu'on appelle du terminolatéral, terminal. Alors, quand on a un cœur artificiel, on installe le patient sur une circulation extracorporelle qui est une autre circulation. Et puis là, on peut arrêter tout le cœur artificiel et le cœur du patient. Et que cette pompe cœur-poumon peut maintenir l'individu en vie. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on déconnecte tout ça, on enlève tout, on jette les deux ventricules, le ventricule mécanique, les 2 ventricules du patient sont enlevés. Puis là, on restructure le nouveau cœur en place avec les oreillettes du receveur, les oreillettes du donneur, et l'heure du donneur avec celle du receveur. 35 minutes.
d'autre? Bon, justement, il faut rajouter que ma soeur est décédée il y a 12 ans, à l'âge de 34 ans. Puis on a donné cœur poumon, on est formés, les alors, je pense que c'est extrêmement important de faire en sorte que les gens puissent comprendre que c'est important parce que c'est la vie. Bravo. Comment se fait-il que le coût de cet appareil est si dispendieux? C'est qu'il n'y en a pas plus de 2000 dans le monde qui ont été installés, en l'occurrence, pour celui-ci. Alors, ils n'ont pas un marché qui va devenir... Depuis 5 ans, c'est comme ça, les cœurs artificiels aux États-Unis. Alors, même, c'est en alternance à la transplantation. Ça ne fait pas baisser les prix. C'est ça. On pense qu'ils vont descendre. Mais pour le moment, ils ont mis des millions et sinon des milliards dans l'investigation. Ça a pris 20 ans avant de mettre ça sur le marché. En Californie, ça fait 10 ans qu'on l'installe. Au Québec, ça fait 2-3 ans. Madame? Dr. Doyle, je me pose des questions sur l'infrastructure quant aux donneurs. Si quelqu'un meurt dans un accident de voiture, par exemple, au Québec actuellement, est-ce que tous les secouristes, tous les intervenants médicaux pensent immédiatement que ça pourrait être un donneur? Parce que j'imagine qu'il y a un protocole, il faut faire quelque chose avec ce cadavre-là, ce patient-là, pour le maintenir dans des conditions propices à la mort. Écoutez, quand on parle de mort cérébrale, il faut comprendre c'est quoi la définition d'un individu qui peut donner ses organes. Ça prend une mort cérébrale. Donc, tous les autres organes doivent survivre à cette mort cérébrale. Donc, ce sont des gens qui se sont tirés une balle dans la tête, des accidents d'automobile ou seulement la tête qui a été détruite, parce que si le thorax est détruit ou l'abdomen, on perd ses organes. Alors, c'est certain que les gens qui s'occupent des traumatisés sur place n'ont pas encore les informations, à savoir mort cérébrale et tout. Alors, les patients sont amenés dans des hôpitaux en périphérie ou à l'hôpital général, et puis là, on met tout en œuvre à savoir si le patient est en mort cérébrale. À partir de ce moment-là, on contacte Québec Transplant, Mme Quevion, qui peut certainement rajouter nous avons aussi le mandat de la formation. Alors, les ambulanciers, nous avons une ouverture. Ce n'est pas quelque chose d'officiel au niveau de l'éducation, mais on s'est inséré au niveau des cégeps, des écoles, des collèges, pour leur donner justement ces informations-là. C'est-à-dire que quand il y a un accident sur le bord de route ou quoi que ce soit, de ne jamais arrêter les manœuvres jusqu'au centre hospitalier, qu'il y ait une évaluation à savoir s'il y a mort cérébrale. Alors, ils ont quand même cette connaissance du don d'organes, l'importance du don d'organes. Alors, on vous remercie tous. Merci, Christopher, de ta visite à l'Assemblée nationale avec ton père. Merci des témoignages exceptionnels. Passez tous une bonne journée. Vous avez eu une conférence de presse et M. Cusano va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous. Il va recevoir un dîner ce midi. Il va prendre charge. Il va vous prendre en charge. Merci. Where are you from, Christopher? Sarnia. Sarnia. Yep. I've been to Sarnia a few times in my days. I used to work on the ships in the Merchant Marine. Greetings to you. I'm Kelly. Hi, how are you? You're the father. Yes, I am. Pleasure to meet you, Kelly. Sarnia. So what have you given me here, Kelly? Is this... I hate photographers. History, medical history, plus this campaign with media articles. I hope you'll find it very inspiring. And that is some pictures. I met Christopher during my campaign when I went across Canada in Sarnia. And Christopher wanted to carry this torch across Sarnia. And afterwards, he showed me his stomach, the scars that were on his stomach, and told me he was on the waiting list all his life for a liver transplant. And he wanted to carry the torch across Canada. So after I finished my campaign, we were looking for the next candidate to pass the torch to. And Christopher was our choice. Now, it was, I thought, going to be a challenge to get him out of school, but I found out that the whole school was behind him. Okay. And along with his medical doctors and the family, of course, the whole community of Sarnia was behind him. So January 8th of this year, we kicked off Christopher's Wish, and it's a 200-city town walking tour across Canada. Today is day 310. We have 16 days left before we get to the finish line in Montreal.
We broke it up in 2 parts. We started from Sarnia, Ontario, and made our way west to Vancouver, Okay. and completed the western leg of the walk, and began the eastern leg of the walk in St. John's, Newfoundland on September 17th, and we're now heading back to Montreal for our final stop. Well, that sounds very exciting, a very important cause. You were able to get out of school for all this? Yeah. I mean, you're probably very disappointed. Extremely disappointed to be out of school. And your school has supported this? Yeah, it's with me on the road. Great. Yeah. Are you able to study while you're on the road? Yeah, it's usually a 24-hour day, so Yeah. it's usually after this I go home and do a bit of work on the computer and stuff. Great. So Yeah. it's usually after this I go home and do a bit of work on the computer and stuff. Great. And you're waiting for a liver transplant? Yeah, I'm waiting 14 years. 14 years. That's a long time. Actually, his ambition is to become Prime Show me Minister. belly, Chris. Oh, that's great. Yes. Prime Minister of Canada. Yes. Well, that's a very, very, very important goal, and you'll find that's another long walk, but it's well worth the while. And I hope you do run for office. I got elected relatively young. I was 26 when I got in the House of Commons in Ottawa for the first time. That was 20 years ago. So let me know as soon as you start so that we can campaign for you. We can, Show me your belly, Chris. Bill, you met Bill Cruzano, who is also a recipient of a heart transplant, and the deputy speaker in our house. And Bill is a very prominent member of my caucus and one of the senior members of this legislature. So I know that this is a cause that he holds very dear to his heart, in all sense of the word. You had a bill that you were. It's in the process of being processed. Okay. On organ to assist. Organ donation. Organ donation. It's a big cause. Do you find you're able to influence some people on making them aware of the importance of giving? Yeah, we've heard a lot of people that want to donate their organs, but some people don't know how, some people don't know where to get it, and that's pretty much what we're out here. It's George is talking about a system that in Spain, that everybody's automatically on a waiting list, and so when you're born, you're automatically put on, and when you get to a certain age, you can take yourself off if you want to, and like now, no one's going to take their time to put themselves on the list. They're not going to take their time to put themselves off the list, and you won't have to go around finding somewhere to become an organ donor or sign an organ donor card, and so I think there'd be more potential that everybody would be saved on the waiting list. There's about 4,000 people on the waiting list right now. A lot of them are dying because of the organ shortage. I can tell you more about it, but 4,000 throughout Canada? Yes, almost 4,000 that are waiting for all organs, but that is still not the correct number. There are many Canadians that cannot get on the waiting list because of its restrictions, and this is all because of the shortage. So we could probably add another few thousand more people that are in need of organ transplants. What we're trying to do is make this issue a priority because we feel that we have the potential to save all these people in Canada. We have the best medical facilities, the best surgeons. Some of the techniques for transplantations were researched and created here in this country, and we feel that we need to focus on how to improve the donation rate. And one of the big options that we're looking at is the opt-out system, which Spain and many other countries have been using for a number of years and have shown drastic increases in their rates of organ donations. And it's still a little bit young in our country to have this issue known, but we feel that any time is a good time to start looking at it and get it out there, start debating it, start having dialogue, and eventually aim for Canada to have the best system in the world. We think that Canada can be right at the top of the world when it comes to this. Well, we will do certainly whatever we can. I've been interested in the issue for a long time. I was in Sherbrooke. There's a gentleman called Richard Tremblay who started this association, l'ACDO, l'Association Canadienne des Dons d'Organes. And every year they do an annual event where they celebrate
those who have given and those who have received and their families. And it's a very prominent event. That's why they have that beautiful garden. That's why it's one of the, that's where the first games were held to the transplant. They have also this big memorial. Yeah. So we can go there and see the dome. Yeah, that's where it was first created, the first one came. This is a mechanical heart. C'est un cœur mécanique. Il a porté pendant un an. Monsieur le Premier ministre, j'ai porté ça pendant un an. C'est un cœur mécanique. Non d'accord, naturellement. J'ai porté ça à l'intérieur de mon abdomen pendant un an. C'était... T'es pas sérieux? Ça m'a sauvé la vie pendant un an. Pendant un an. Ben oui. Puis après ça, j'ai eu un deuxième souffle de vie avec ma vraie transplantation cardiaque. Ça, c'est l'appareil qui m'a sauvé la vie. T'es pas sérieux? Oui. C'est-tu littéralement celui que tu avais dans le corps? Non, mais je m'amuse à le croire. C'est pas celui-là. Il y a un trou ici. C'était placé, ils m'ont ouvert ça ici, ils m'ont placé à l'intérieur. Puis là, ça sortait ici, par le trou. Puis relié à ça, c'était relié à un ordinateur qui gérait le sang dans la pompe. Et à une batterie secondaire et une batterie primaire qui donnait l'énergie pour faire fonctionner le cœur naturellement. Donc, à toutes les places que je m'amenais, ça a été avec moi pendant un an, ça a été mon ami pendant un an. À toutes les places que je faisais, je cherchais, bon, y a-t-il une prise de courant là, y a-t-il une prise de courant là. Donc, je cherchais du courant partout. Donc, c'est la technologie. J'ai été greffé 2 fois. Une fois, ça m'a sauvé la vie parce que je pouvais plus, mon système ne pouvait plus me permettre d'attendre pour recevoir une greffe cardiaque. Donc, j'ai choisi de faire poser cet appareil, qui est un avacor qui donne beaucoup de mobilité. J'ai pu jouer au golf, j'ai pu faire du ski avec l'appareil. J'ai pu retourner chez nous, retourner travailler en business familial. J'ai pu retourner une vie normale. Quand ils m'ont téléphoné pour mon record, en 1649. Et gestes de solidarité sociale, comme on en connaît peu. Qui est extraordinaire, un geste d'amour inconditionnel. Donc, j'ai eu mon vrai cœur et mon rempli. Et tout ça, cet appareil-là a été posé à Montréal avec les chirurgiens de Québec. Il a été enlevé à Québec avec les chirurgiens de Montréal, naturellement. Une complémentarité extraordinaire entre les 2 grands centres hospitaliers, le Royal Vic et l'hôpital. I remember meeting Mr. Chabot 3 years ago. He looked very different, because he was wearing the mechanical heart and everything. And I seen him yesterday for the first time in 3 years. And I said, Renee, you look like a young Premier Charest. That's what he told me. A lot younger. A lot younger. Without the white hair. Well, I'm healthy now, and I'm so proud to be here today with you, Premier Charest, and my good friend George. We walked in Quebec City for organ donation, in Montreal, he inspired in Ottawa this, with the mechanical heart. So spirited, so courageous, he inspired me. Well, I hope that you will inspire many other people. And Christopher is so courageous. It's unbelievable. The next generation. And I'm sure by the end of this trip, you will have it. Yes. I'm totally sure. Totally sure. Well, we're going to wish you. Now, where are you going from here? Are you going to Quebec City? We are in Quebec City for 4 days. We leave Sunday, and then Thetford Pines is our next stop. We will be touring Victoriaville, Drummondville, Trois-Rivières, St. Tite. We love St. Tite. It's a small town, but St. Tite has the sugar house that I meant to bring. City also has the Western, and the Western Stampede. Yes. So Montreal will be our final stop on the 26th of. Well, good luck. Monsieur Charest, est-ce que je pourrais prendre une photo officielle avec vous? Oui, avec plaisir. Ça. J'espère que ma collaboratrice, qui est votre collaboratrice, je l'ai faite, je lui ai donné le titre pour la journée. Parfait. Parfait. Là, vous regardez ici, s'il vous plaît. OK. Merci. Ça, c'est des photos officielles qui vont nous être. Oui.
Monsieur Charest, je suis tellement content de prendre une photo avec vous. Savez-vous, Can I get one, Chris, just you in the premiere? Madame Gallagher, il faut peser très fort sur le bouton. Normalement, gardez le doigt, oui, ça marche. C'est bon? C'est bon. J'ai les voix irlandaises. Chris, can I get one with you in the premiere together? Je vais vous dire de quoi. Moi, quand j'ai été accouché dans mon lit d'hôpital à l'hôpital Laval, j'ai choisi sur Internet mon cœur mécanique. Don't sit. C'est une histoire, ça, que j'ai toujours rêvé de vous la raconter. Je prends 5 minutes de votre temps, je sais que vous êtes... Ça m'intéresse. Dr. Boyd vient me voir, il dit, allez, il dit, on a réussi le général. Hang on, one picture here. Push him out of the way. Hang on, one picture here. Push him out of the way. Push him out of the way. À ce moment-là, vous étiez en chambre. Ouais. Puis vous avez pris le temps de parler de mon cas à moi, en disant, écoutez les gars, vous n'allez pas laisser quelqu'un, un père de 3 enfants à l'hôpital sans appareil d'assistance ventriculaire, sans possibilité pour qu'il retourne dans un logement. Ça, je voulais vous dire que c'était apprécié beaucoup. Ça fait bien plaisir. Tu es un bon médecin. Puis, Can I get just a picture of you and Chris together? Ah oui, pardon? Here, come on the way. Je pense que vous êtes en attente de ta conférence de presse. Tiens, you want a picture with Oh, yeah, Yes, thanks. of course. Excusez, excusez. Non. One more up close. Bien les photos, c'est bon. You're going to really be ready to run for office after all of this. Yeah, I'm good. Thank you so much. And there was a famous member of Parliament called Stanley Knowles. You know his story? Stanley was a member of the NDP, and he stayed on in the House actually after he left the office. He ran, I think, from Saskatchewan. He retired in 1984. He was a great member of Parliament, an NDPer. Monsieur Charest. Ça fait bien plaisir. Merci mille fois. Je suis à votre histoire. Puis Ouais. je... Quand je pense à vous, quand je me couche le soir, je J'ai reçu les jeunes à dîner. Oui. Je l'ai réécrit, j'ai dit c'est à ton tour de me recevoir. C'est super ça. Ça fait bien plaisir. Mais moi, ça m'est arrivé souvent, par exemple, d'être pris sur le pont de Québec avec plus de jus pantoute. Là, je me cherchais du courant, tu sais, ça pressait. T'es ça dans une valise, peut-être ça? Non, je n'avais pas le truc Mastercraft. L'automobile? L'automobile, non. Il y a une fois, j'ai... de réexpliquer le fait, là, ce capot n'est pas à l'extérieur. Non, il est à l'intérieur. Je peux vous... À l'intérieur. Je peux vous l'expliquer. Je vais vous montrer. Je vais vous le montrer avec la cicatrice à la Look underneath my chair here. Non, il garde son cœur. Ça, c'est connecté à la sortie du cœur. La sortie du cœur, le ventricule gauche qu'on laisse en place. Et ça retourne dans la hanche. Alors là, son cœur gauche, complètement soulagé, parce qu'à l'intérieur de ça, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a deux claquettes qui font ça. Et c'est électromagnétique. Alors, il y a un courant positif et négatif. Alors, ça rapproche les deux aimants. Là, le gauche devient positif, ça le jette. Alors, c'est right. Alors là, ça crée une aspiration du ventricule gauche. Et comme il y a des valves unidirectionnelles, quand elles se recomprennent, ça repousse le sang dans l'air. Son ventricule gauche est débile. Ses poumons se décongestionnent parce qu'il y a une pression en amont. Alors, la seule chose qui pouvait bien dans la vie, c'était du coupalet qui compte à l'extérieur. Moi, j'avais une question pour Carole aussi, Carole,
que, par malheur, pour vous, serait des éventuels donneurs. Alors on arrive, on est en mort cérébrale, donc on fait un parfait donneur. Est-ce que c'est un automatisme à ce moment-là que l'hôpital peut se présenter sans plus d'autorisation que la signature nos organes, si elle doit se valider avec la famille, et si la famille s'y opposait, malgré la volonté du donneur, qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi donc ça. Alors, moi, en carrière, depuis 90, il y a une fois une demande de la famille qui ont voulu s'autoriser à la signature de. C'était un monsieur qui avait signé son consentement. Il avait une conjointe, si vous avez tellement longtemps, alors légalement, ce n'était pas la conjointe qui était la personne en autorité. Go get beside him. Please. Now is a good time. Yeah. Yeah. Go. Yeah. I want to get Chris to stand beside you. Hey, Chris, lift your shirt. See my scarves? Yeah, lift your shirt, Chris. Évidemment, on veut respecter les familles. Ça, c'est parce que de l'autre organe, c'est fragile. Et si on bouscule les familles à l'intérieur de Beauty, thank you. on peut faire diminuer toute cette sensibilisation aux organes à l'intérieur Perfect. de l'hôpital. Dans ce cas-là, ce monsieur-là, j'ai été assis, c'est moi qui l'ai vu d'ailleurs, j'ai été assis avec lui peut-être pendant 8 ans et quart, à savoir pourquoi il s'opposait à la signature de son frère, qu'il ne voyait même pas. Alors, il y avait plus un conflit avec les hôpitaux que dans le fond de son organe. Et en bout de ligne, à discuter avec lui, de voir ses peurs, ses craintes. Il a pris la It's just the other one you got. I know. Alors, effectivement, je crois que c'est très important de faire beaucoup de sensibilisation aux gens pour signer leur carte de don. Parce que quand la carte est signée, c'est beaucoup plus facile pour les professionnels de la santé d'aller faire la demande parce que déjà, on a un consentement signé. Et ça, au niveau de la sensibilisation, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de gens qui s'éliminent comme donneurs d'eux-mêmes. Ils ne signent pas leur carte parce qu'ils disent « j'ai 60 ans, c'est fini, c'est plus bon ». Alors que quand on rencontre des familles à 70 ans, qu'on demande le foie d'une dame de 80, ils disent, ils me regardent avec des grands yeux et disent « mais madame, jamais on aurait pensé de se faire poser cette question-là ». Alors la sensibilisation aux organes est bien importante pour faire signer les cartes. Moi, je pense que ça amène une augmentation de consentement. On a fait beaucoup d'études.